Mama Mamunina Moha promo ato anaso ya darade aye epo bosunda to so de no nwotwe afempem no ane aduono nom so ebrona wiadu sa promto kase boy aboabo no frifidiem ha no yade ne nyina baba so mo na kase boy efri ha ebetwa no ho na afa abefo tentafidie no so kwa benya bi no wakenkan ayo www.sompaonline.com ansano nyina go mo kwa benya bi no wakenkan yadam live woko Facebook no so a Sompa 106.5 FM YouTube no so ya Sompa live anasa Sompa 106.5 woko benya ya na fe wahwe ye decoder no so ya ho Sompa FM and tuning radio e won so yadam wodem saka se boy free ha abasan so atwa no ho ade hye wa Paris France abochimemo betie bi ewo adamfo pa radio Ayiko FM FB ewo Kumase krono no 93.1 Sompa yedam takwa 101.1 takra do manfo ya wo mo fabi ewo 103.3 afi wo kwata chimane ne nkwa don so a aya 106.1 sunyane yadam wo no 98.9 enkranza 90.7 and afi doma 101.3 Information Centers Babro Beso Hania Diasanum Monina Yadam wase Nana Samuel Deba no near Makotino be any Mampeni John Dramani Mahama a per Jumawura Hontamane na a honsam no yade twao Yabakwa man shefika siem na nanso so ana santimera watena sie na bokon samsem no wahya CCC Badwaku a wo mrase badwafia wonom ehwe ngumasua so ede won sra bonnam ehe na wo maduru yade honsam oba Youth Employment Agency why wonom so hyase bia woto na mo san ye beye na Ghana de hye ye benya musua hunu bi Pene bi de atodwa se wosono kokroko amanyoko no wo mu hia se wo san ya amanyoko no foforo kwan ben so na wo mbefa Asese shashashunko ashase ebo se special prosecutor and jumadi ne yabada ne akire na shrajefo ato aso yerokisi ajaben obona motuam ene ye behwe kineyema no wo mo abowura court kumase adan wo se ahafode no atena ho ache ewo se de wote PM akonwa ne so no wobua yabakon krofo akrokro so na wonso nsam ye de ababa som na mpanyimfo se abonta tia batimi atwa so a aya no da mabasio anyumako bia do roman ye tra sese ya yada kase boyi eba besom ene ewie ya bose no wo na ase bia na de amana na kwajojesi company limited ko ba jesi sempremu a wadi award ewa danse ho nemam wokutaye mo wie ena yesom wo yentimi nko enya 21st clinic apomudini nyina fare ba wo mo ne kura wo mo the sciatica commandant ho ententem kurabata no burudunum kan ho nakọ wo mo nya labo wo hu yade etew so na fe yemfa durun kan se ye osa wo mo de haxa capsules na mister ama se tu kura sanse no eye osa tamfo ahyeta oba bi eto nuru bia ewie wo kan ye ho se wo ye nipa na ada sore ana so obekọ nkete so a eye se utwu se na ma enzyme ne bacteria hodo bi a wo mo process esesen wo mo firi wanum eno no Yas toothpaste ne toothbrush Leicester Company Limited womo na ayo wode kutaye mu awie na afi Electroland Ghana Limited womo edi electronics ya plug efa kanea na etimi ye adwuma wabie womo atena ekese pa waterchiman Ghana hade enkran takurade Cape Coast mankesim sunwane wono mo ba bia semframa na awie waso ye mu a yewura prince ataboaten ene kase bodam fo nso wono mo pia yense akenkamfo baanu triple A mine ejapia Apam Dadaa mene Akosua Kodie boatin ye na ye homra na ye mebie nsem num I was sorry some no ase na enecha bi ana adecha ye woboko womde ntokwa chancha no wafunya mu ne nyina no ye busua ko mienu ye wonom ye nuanom kusase ana fema prusifo ye wonom akon ne nyina da akwa gina hensamo mansotwe ne ade a na womafo beka yi a afempe mienu ne aduno 2024 Abrana Ghana mpanyimfo bonto no mahwese ye beto oba ne nyama mpanyini ne asofo awodo mbedi o ma Ghana yanim ane mu mrahye odwafo no na boko de ejadam na ejana na dam no nyase bia sabio eja bi na ato ho
anana edare se ya nemmom wono ahensam mansotwe a dane da nyina ma ne muso esode a na ate akono anana asanso ama ne muso biem nam so ema nkrofo adan afiafia wodo mo hyehye ye ya chesese kantwe ne ma nyina da ebamuo na enokora kan ho bi amebra mampanyo ye rajon drama ni mama betena konya so no de to Ghana de hye no anim ebro kopie mu oboko srese sania ahensam mansotwe ase bia ma ne muso na ade achi ade asa de hye woboko ebimu firimu ni ade nya de a ayana de kura ye waso wase kire ne se aduasa mienu na sabio wasere de gusuo enam so nti no washa sia wano wote kra ne bra ngoma so asantime roto fo se tutu ya woto so mienu edi kasasie sane ya ba yi asa hensam mansotwe no wada ne da nyina da ema ne muso na ba ba ya de soa ade aba to ade hye wo boko so no ye betumi ato ase kura ma na ifiri honom ampani ampa no nuane ampa mampanyi wode se yoyo anam so mo bo na ba asantema ntemu a wani asantimera baba hye di kasasia na asantimera epo boso nda to so dunum ana wo hye Ghana fo nyina bose sane Ghana fo ya kanwo nanan mahemfo bedwako ahodo empanyifo mo ma Ghana mu na nsore nyina do won mano atomuo sasane ye asantimera ye wodo dabon no won hwe so obetumi de na si fom na afenso bako sansam wo betumi eto anokora de afiri wonom no wotie na so pam ye pa na ye kase no wa hye mere na de ato ho ya no ye epo boso nda to so aduonu nwotwe ya no obubu asra na anu obu nkompo no na sa na da dua ana so se woni afanu no mieru nyina ba hia o manhia fikasiem na won mo hwe apasa asemi pumasibre na anu nti ya ma no boni ba wa bedu agina ho man so a ene wo manhia fikasiem a wo hwe se ne ho sensam asibia kwakoduru ba wa ma hai Idin so Akosia manhia te sei manhia boko eja King Solomon Aba bedru asumdie mu Bawa nkomai say na ehon sansam ye boko ani asantemera ene won mahia na mpanyimfo no Akosia ma me na wase na ninhia atiefo ebre mu tie sompa energy yin na me mo akwa emfamra asantema ntema yinkukuma ase mano ene manhia fikasiem sene wadi kan kadada no asantema wura na ase tutu otia na echi kakra na me no ka se wanya ba bedru na ba obeduru ye no na ne botaye nyina ne se boko nsensam a akwakoye eye basabasa ye ne akaskasa ba beto eye manfrusi ene kusasi fontemu ni nyina fan ahensam ne afin sasem no otumfo eton krase onye beduru a obetena se na waka ho asem obubu na no ene na dana so nti ene anopai agba na ya ba beduru manhia fikasiem na ye beduru ye no yewura nyame anim ne krani ye watena se na asitna watna nyina ne se ohwe animu se manpusim kusasifo a omo boko enne kwadu nyina be ba begiru asantemamu asundie mu na no chance no botan nyina ne se afi na manpusim kusasifo no omo nam kwan so omo ba nti enne day no chef kasiem aya arrival na se omo hwe animu se manpusifo ni kusasifo no ba begiru asantemamu asundie mu nti omo nya ba begiru a no ka se no ombe kwa akopɛ ba bi no omo age omo ho nyi chance kwan no ewa na nyambo etna no pa no ndubre mu asantema ngura betna ase na wafri ase aka asem no sene obepa asem no kuma sibre ma menka entrese fo se asem ya ye kai no asantema ngura waji kaka waka nti wenu a oba beye no eye ne nto aso nti oba beto aso no wafra asanu mienu ene ya obebisa eye abusua bia no we free ho wan ne baaye we free ho wan ne baaye asase we wo de a ekokoduru hin ne ade ono de oye King Solomon asem a eden no ena oka ema adwobre eba ntinya mbo ekina ena asantema wura betna se na kusasifo ne manpurisifo mpanyimfo a wato sa from no obetna se na se de wafriase ebiso omo nsem ba ko mienu na se de wode nyansam nimdia nyankopɔ de adom no wode asiesie na de asumdua ba na me no ka se no watna se bremu na yenyina yenim se ebremu no asantema mpɔhene sabio waden banku sunti ebremu no na nan ahemfo mo asantema mpɔn me no ka se no omo ba beduru manhia a omo ba bebo yewura asantema wura amane se yesie no na asantema wura makwan a omakwa akosi nsene so e dia kira de hye wa asantema mpɔn se yesie ne da se do se bonsu nti ebremu de ene no se ubeduru manhia ebremu de na kese brisi ina ebi akyerefie ewo manhia fikasiem ha nemom ekina na boko nsensem no asantema wura ebefiri ase aka
na kyena no sei na nhyehyɛ ni besi ayɛ kyena no onya senase a ɔbɛto sa from no maba na ɔma kyerɛ mu sɛ manhyia fikasie mu deɛ ɛhyɛn ɛwɔ hɔ nyinaa no ɛbɛ paake ɛyɛ manhyia akyi yɛ kyerɛ sɛ obi ɔmo mma kwan mɛhyɛn bia ewura mu afei nso no nipa sɛ ne yɛn nya kwan wura mu no deɛ saa nneɛma no nyinaa ɛbɛtena ne nyinaa ebetumi asi nti ɛkyena deɛ security ɛbɛyɛ tight paa ɛwɔ manhyia na afei nso no ɔmo ahwɛ sɛ asɛm no ɔmbɛdi ne kwan no ne kwan so nti akosua sɛ obisa ya ɛwɔ manhyia fikasie mu deɛ na kyerɛ sɛ ne ɛkɔ no nti bɔkofoɔ nsɛnsɛm no deɛ yambo ɛkyena na asantema wura na asɛ tutu ɛbɛtena so no wafiri aseɛ aka na huhu a wɔhɔ no te sɛ wɔmanfoɔ no so gye ne sɛ sɛ wɔba manhyia no ɛwɔ no akɔkɔyɛ manfra saa yɛnuanom dɔɔso wɔ hɔ no mu yie paa wɔn nso asɛm yi wɔn gye ne sɛ asantema wura tena so akosua ma menka sɛ ɛne yɛbɛduru ha no ne no ka sɛ no yɛhunu sɛ ebi a yɛnuanom a sɛbio ɔmo wɔ bɔko no ebi kura aba ha because ɔmo mpanyinfoɔ no a ɔmo nam kwan so ba no ɔmo nya meduru yɛ ɔmo nya ma meduru na nhyia fikasie mu ha ɛna mpo sɛ ɔmo beduru kura no a ɛnya yɛ sɛ ɔmo bɛba ha ɛyɛ nyambo ɛkyena ɛna ɔmo bɛba ɛna sɛ ɔmo bɛba mpo a ntia manya sɛ ɔmo bɛba mpo a yɛkyɛ sɛ ɔmo ba a ebi ɔmo ba bɛkyerɛ yɛ wura na ɔmo asan akɔ saa na ɛbɛyɛ ntia wɔ ha yɛwɔ akyɛneɛ mu sɛ ɔmo beduru bere mu deɛ a ebi a yɛbɛtumi anya bi yɛn na ɔmo adi nkɔmmɔ sɛ ɔmo beduru so na ɔmo ama ha deɛ a yɛbɛgyae ɛdɔɔkyena no na sɛ ɔmo ba na sɛ ɛkwan bɛdam na sɛ wɔsɛ yɛwura mu bi a yɛbɛfiri ha baabi a yɛhyɛ tiefoɔ bɔ yɛmfa nka ma ɔmo da biara da mo ane wa mane bɔkɔ so arefoɔ no de akyerɛ ma yɛwae awosɛ wɔyɛ amane bɔne yɛ wɔto yɛ nkra ɛfra santɛma ntɛm ɔba wɔbɛdu anu yɛte sɛ wɔne yɛbɔ nkɔmmɔ a wɔkyerɛ sɛ biribi nti mpanyimfoɔ asa de akɔhyɛ kyena yɛawɔhwɛ no mu sɛ hwie be anu kyena no deɛ na yɛnuanom kɔsase na afei mampo si wɔnom akɔkɔhyia ɛwɔ manhyia ahemfi a wɔnom de yie atumi ato yie ɛneɛ manhyia ansa na wɔnom bɛhyia hɔ no yɛni nso ɛda so adi akyire yɛde mu nsɛm ɛbɛtoa wo na ɛntɛm amemfa m'ani nkyerem ɛwɔ asantema ntɛm hɔ a ɛhɔ ɛna sɛsi a ma no gu so yi yɛnua kwa mewerɛdu wɔayɛ sɛ wansampobiri a wɔbɔ ho ahonya asɛm ketewa ɛsansama mpɛne John Dramani Mahama ɛnkyɛ biara na naano yi wɔnom kɔ ɔbono East ahenkuro Tachiman na Feed Ghana wɔnom kɔkɔpa ho ntama na sɛdeɛ nhyehyɛeɛ ne teɛ no ɛkama yɛ sɛ baabia wɔnom ho sɛ ɛnepa na wɔn hwehwɛ bepie ana na pemfiri da no ɛhɔ na yɛ a wɔn kɔkɔte mpɔmpɔna no ana wɔkɔkɔ hwire no enti adwuma wura dwumadie no mekyerɛ adwuma wura program no wɔn pa ho ntama nɛ ɛwɔ asantema ntam mu na dɔm tibre kɛsɛ ne piankoma wɔn a ɛdwen boama wɔn yi enyuma bamu yeye wɔn nyinaa akɔbɔkutu ɛwɔ asantema ntam mu na emu ɛna mpanimfoɔ kyɛ sɛ ɛne sɛ nyunu nyuɔdeɛ na enyuma bɛyɛ sɛ mpemu du ya afi bia wɔnom hwɛ anim sɛ ɛbɛba ma ɛmabunu anya bia yɔ annually ne kyɛ sɛ afi bia wɔn bɛ no anyuma foforɔ amena piepie na ɛmabunu a wɔnom so wɔ nyuma ho nso atimi anya bia yɔ we no mampani asɛm a wɔkae sɛ wɔne Ghanafoɔ ɛbɛkɔ contract ayere so a wɔni nafua wɔ hadu no ɛwɔ akonnwa no so no na saa contract no wɔtimi aduru botaeɛ no ho na emu ɛna mampani ɛne ne dɔm ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ ɛno nko na wɔn kɔpa ho ntoma ɛnɛ na wɔn akɔpɛ baabi ada na mmom ewia sɛdeɛ wɔhyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ wɔde Ghana Medical Trust Fund deɛ ɛfrɛ ne sɛ Mahama Kɛse bɛba na neɛ obi bia deɛ ontimi nkɔ ayɛ asabea kora da fie a wɔn ba bɛhwɛ no a ɛnora wote sɛ bono ahenkuro sunyane ayɛ asabea wɔ hɔ ɛka sɛ wɔn deɛ 24 hour OPD kora wɔn apa ho ntoma deda ɛna afei wɔn ɛde saa aka yi nso aka ho no ɛno ho wɔn bɛpɛ no nso ɛho ntoma ewia National Apprenticeship Program na wɔtwe mu ɛno nso wɔn bɛpa ho ntoma ama ɛdɔm no anya bi ayɔ na bra yɛbɔwura santema ntamu ya yɛne yɛnsɛntwerɛfoɔ no ɛbɔ nkɔmɔ titiri ne kwa mewiredu no wɔkyɛ sɛ ɛbrɛ no deɛ mampani ɛne dɔm no wɔn ahyɛ sɛ ayere so a ɛmɔ no mmienu na edwa no wɔn abɔ na afei nhyehyɛe no sɛdeɛ emu nsɛm tie nyinaa no wɔn da nadi na enyuma ahodoɔ a wɔkɔ akɔte ho ɛwɔ Kumase santema ntamu ɛno nso wɔn mate ho ama mabu na ɛwɔ mu nso wɔn ahunu baabi a wɔn ɛde wɔn tam ɛbɛbɔ asane mampanyina hyɛse a wɔyɛ nso Youth Employment Agency mpanyinfoɔ yɛ wɔn mo hyɛ mabunu
Asa wambanya juma ye wama Ghana mu wanam so ahyase akeka wom ho. Ye ka say one private labor export companies ye wama Ghana. Ankronkron panyimfo awodo ye wanam hwe se mabunu banya juma ye ahyia ye wanam nyina ato kese. Ne nyina no aye kwan ya Ghana mabunu pinu abatumi anya kwanya tu kwan na wanam kwanya nimde mapa ne hunumu de afiri ho na wɔkyerɛ bi ne wɔmbɔ ma Ghana mu a wɔn so de saa nimdeɛ no atumi aba abɛdom Ghana na ɛbra sanhyiamdeɛ yi ɛkɔsoɔ no ɛna panyi kwankyerɛfoɔ ya Youth Employment Agency wɔda no Yira Malik Basentele ɛfa saa kwanya no so ɛkasa yi a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ akwanya kɛseɛ paa ya abade ama Ghana mabunu sanse wohwɛ mu a mampanyi Yira John Dramani Mahama papa na ni soade hunu ne soso wose ne botaye ene kwan ye opese wo fa so ma Ghana ye fra dumu kwa dumu nkoso mu ene nhirem ko nhirem na Ghana maburu pinu anso wo mfra ma Ghana konkrofo krokro so ekokwa ye adwuma ne yade a ene so ye pa nam so nti no wose ene yi aban ne pese wo fa kwa bia so sane ba yi a Ghana maburu no so wo mfra konya so no na dodo no ade wo manya adwuma mu kwan. Once again we welcome you to YE all the proposals you've made, and I've also heard of the good works you have been doing in the past. We've read about you and we've investigated a lot around your organization, and I can confidently say that it's one of the reasons why today's meeting has been granted approval and made possible to work with you. We are willing to partner. His Excellency the President has made the work abroad one of his pivotal legacies he wants to leave behind. This is because in recent past we've had a lot of brain drain and people have been discussing it, and we've been trying to find an amicable way of resolving that particular challenge. We seek to create a proper channel where Ghanaian workforce and labor in this country could migrate in a very serene and coordinated manner. So in some few years they come back and then they inculcate whatever they've learned there into our local economy. Akosua Warrior Youth Employment Agency panyi kwankyerɛfoɔ ye wadano Yira Malik Basentele no nanwachi no wapanyi panya fa sa kwanya no so sanso kasa ya atwerɛ sɛ wɔn bie wɔn mapona to wɔn mo sɛ ya sane ɛbɛyɛ na nnwumako awodo a wɔn wɔ pepa sɛ wɔn ba bɛsɔ mabunu mu no safoɔ no so betumi nya kwanya no waye ne saa. So this time we want to coordinate it. We want to take people there in a serene manner and want to determine when we bring them back so they come and then invest in our local economy. When that is done, we will not only have an exchange program in academia, but we'll have an exchange program in skill so that they go, they learn, they come back, they inculcate. And so our doors are open. We have met all requirements with regards to this. We are single-handedly mandated to do this with the full blessing of the President of the Republic, John Dramani Mahama, and all adjoining ministers, from the Employment Minister to the Youth Development, to all agencies, the Immigration Service, the Labor Department, and all persons who are involved in this. And there's no other agency in this country that can foster legal migration than the Youth Employment Agency. And so, SOS, we welcome you. We are willing to work with you, and at the end of the day, we'll be seeing people off at the airport. Akosua Warrior Youth Employment Agency panyi kwankyerɛfoɔ ye wadano Yira Malik ne yɛte ne kana no watchiri no ana private labor export companies ye wɔ ma Ghana mu enhyiamudi a wɔn ne waye ye kokohia ye no panyi paya no odi animu wɔn so fa sa konya so kasa kyerɛ sɛ ɛyɛ na ne gye ye paya na nwaho asɛ nei waye fo afma wɔn sa konya no sɛ wɔn so emema kwan ma Ghana fo mabunu entumi nya konya ntu kwan na wɔn so aka ne sa no wɔn so behwɛ no waye bi di aboa. So it is wonderful that the door is open once again. And we are bringing something extra, and we are doing that one only in Ghana first to start, which is a program that we've named after the initials of His Excellency the President, called JDM, Jobs for Development Migration, where when the workers go overseas, a house is built for them. The housing program is particularly exciting because it brings remittances home. So we are looking at partnerships with various legitimate developments and developers to see how we can create an off-taker program to give these youth no money down mortgages. So we are working with both men and women with free food, free accommodation and free transportation to work. Through the women's program, we are able to offer them housing. So they get 2-bedroom houses while they are there. And it's a no money down, so when they are working, they
be paying the mortgage bit by bit. This is the first on the continent. There's so many streams that come out of a well-structured, crafted migration system. So that is what we plan to do here in Ghana, leading with you and your team, and we'll have a fabulous team, so I'm sure we'll work together. I was so worried. I announced Mudia Sonkua Akosua, our Youth Employment Agency, woman private labor export companies, here were my Ghanantum. Enya nenko ene nhyemude no koso sesei badwaku a wono mo hwe ngumasua so e Ghana mrase badwafie wono mo so asa probo bi ase na ene dadue na wono mo firase wo mo ko yesukuntu aso ahodo num afe yesua pon ahodo no se ya nkurankure anasa abande na wono mo akwa se de wosidi wondwuma fa ene enhyehyeye ahodo aban no so ede nani so opese wodom edeboa na wono ma ewo nsahoma no ho nyina benya esomfa so bi titru ene double tracker ye pese ye twe ho firim na yetime kɔ ne sɛ de dada no na ye kɔma obia kɔ ne de me na nkoye sɛ ebi kɔ red ne awia bebusa ne sɛ unim red ebi akɔ yellow ene green no ne ho ade no na saa proboi wo mo firi ase afiri nkramantam ha wo mbɛbɔ mu akɔ apoemantam framantam atoemantam ne mfimfini mantam na wo mo de nenum na ɛkorɔ wo hyɛ ase ne na wakɔ akɔwie kotoni ma ne da ɛtɔso mienu na emu na badwaku no titira ne abedi akira otua wo ma no yewura kuma Joseph Kwame ede to ho no wacha se wono mokɔ twemu senior high school wo mo kro na no wo mbekɔ Accra Girls afi Achimoto senior high school wo mbekɔ ho na Wisconsin University International ɛhɔ nso wo mbekɔ college ka ho Regent University College ene afoforo ɛka nyinada wo mbekɔ ho na wo mo kɔ abotae ne yakropɛ wokwa akohwe sɛ de sukuu no esi ekofa hawa hodo a wo mo fam abena wo no mudie na fe de wo sɛ wo mo to mo nkyene ne nyina wo no mbɛhwɛ na adoma aboa ama double track na opɛ yɛtwe ho firi mu no yɛtumi atwe ho na yɛatwe ho yi a obi ade nkonkotenkam na enu achi aban ne hyehyɛ pa nso a wo sɛ wo yɔ de adoma aboa ama free senior high school no sɛ yɛ ankora de ana aba mu de obi abenya ɛsɔmfa so ɛna afi suapɔn wo no mɛbɛkɔ fe dikan anase first year for no said the obesi aso wo masana nso wo hu ba bia wo befa ne boto ne enema ahodo ese wo de ka ho na adoma aboa ama obi anya eso emfa so enti wo mo firi ase nei eda fiada na wo mo de beba wieye breko a wo no mafa nkramantamu wo no mafa framantamu apoemantamu atoemantamu emfimfini mantamu a senior high schools no wo no ma sha ase efiri chemu senior high school na wo mo ba ede akwa koise wo mbakwa Kodie Regent University. I was so here to and some no so. I found him no doing watch 2018. Nemo no na Apam Dadaa Penswa power special prosecutor. So Wamma may have been from Wasan, so my Ghana no. Come here, Secretary Shapra, Jim Diana can carry out the crow and Pennyphobi pa. Woman, ya so can tell you, you egu nipa benum bottom nam suntino special prosecutor bank ebabua na na dwumade na tumi akonkan na Abraham mpanyin dada na danko akufuado wa Paul South media sunko mpanyimfo atwotwo woro ye ombada no enya semketo ma kirei ana ye rakisi ajaben wono ba be ye bi de boa ye ana ne wada so te akonya so na sa special prosecutor dwumade ye ade sha ne nsano na nke enim se enke ababa chechire mpanyimfo atwotwo woro na ne nka ye kasa nipa nko mu gina mra no na mra ne won mu die anya asem keto ma na so Ghana fo pi no a ana akasa dia fa special prosecutor dwumadi a wodie ho emu kran po se ene attorney general dwumadi ne ya ye pe emu se ne soro agede no eya bom enti nka ye nka mom na eja special prosecutor no kra ye ngu no san se wo mu dwumadi a wo mu die no ye nso da hunu fa so bia ye tumi de bra Ghana man na enanhye mu de bia kwaso ye no aye constitutional review committee forum eno nam so ma special prosecutor ye rakisi ajabia kwa wakasa ajada bi se won mo kasa no mo nya adwene san se wo hwemu a shiraji dwumade no akwakwa se nipa fa wodie won sensem na won mo hweso attorney general de no so akwakwa gina tentene ne ejisa kwaba no se wo mo ka special prosecutor de na wode kwa ogbo shiraji anasa attorney general mu a na santia se na shara nya adwuma na so hu ne se nipa bi no mo boa pa eno mba so mo wo wonase a no mutu na se mre ade firi wonchi na ama na ye ne sa no de wo si agon sanya dia sadie no wo ba pene so ma aban atumi aye ne sa. I've heard talk perhaps Shraj should be given this mandate. It won't work.
in plain language. Commission on Human Rights and Administrative Justice. Let SHRAJ stick to its mandate, which is human rights, and write the OSP into the Constitution as the focal institution to tackle anti-corruption. With this, SHRAJ always works in hand with the OSP. The two institutions also work in hand with IOCO, as IOCO also focuses on economic crimes. And in our estimation, since 2018, in the space from us working, this works out perfectly. I was your way, a special prosecutor. You Rakisi, a Jabonia Tessa Walkers, a watcher, sir, pass over my quine. Anasa bana bana dwene se wo ka eno sraji abomu no de nya dia sa kwan no so ofoaso ende won kan bonen kanya bronko na dokononko na moye nua dokono aburo yetimi dua na ma yenwura nsem foforo mu na eno so efa mrakro na eho mampene John Dramani Mahama sesei dodo na ebo ne tiri so se pani akase oyi maame araba esiaba tokono watwena sensen kura ya wode obi foforo kura aba se wonhwe akire na eno na penimpa wono netua National Petroleum Authority ano yewra Godwin Edwidi Tamaklo wono so akabi na penin kase no wo chese de wono mu yese wo mu yi Chief Justice ma metokono no mempenin hyehye ya wono aye no de se wohwe Article 146 ye wo ye mra ne nchiama no mu no a na chese penin kamra de wodi so pa na de ye nadwuma nanso sabio akwai se twen fasen ho na yabobo okro wuntimi nsan kobusa sa na kura aka nso ya ahe e kama ese ni nyina eyekro ebo na de ntia wo kan sa ne se ma me Charlotte sei kwan wo no fa so eyi no efiri na egwaso no e kama ese sa kwan kro na ena aban foforo a wabaye so pese wo fa so na woyi ma me tamakro edesai ma me so efiri tokono wono nso firi na konwa so nanso we ya wo kan ebinom kura se jama ye nyoye ebayifo na eyo no ana wo ma hyeda de mampani enum ene eho ade nanso so hwe kwan a wono mo fa so eyi ma me Charlotte sei ye kwowie na lawyer fo kura atworo se wo mo ma wo mo hu nsanum ewie ye no empanimfo ka se da bi mampani na wo ho kwan se wo de mra ne ye adwuma isanse wono na mra ne nchiama ne tumi kase ni nyina ahya ne nsa nanso wo hwe ba metoko no de dia mampani kura choroma no ema ne nadu se wonfa nyine ho ano no mo ne ho ade nanso se de ho nsam tie no pani wakasae ya na yensa nchirofo wo ho wonimu mra no waben wo mra mu ntino wo kire mu sei to remove an important constitutional, the head of an important constitutional head like the Electoral Commission from office on the mere allegation that there is a violation of the Public Procurement Act. We should tread cautious. I remember our friends in the NPP, and like the Malene Senior Afenyo Markin asked the question, is it the president that has removed Charlotte Osei or an institution of the state? At this point, President Mahama says, and from all correspondence, which they don't deny, the Council of State. In fact, in the case of Charlotte, it was only one person, Chief Justice. Incidentally, do you know the Chief Justice who made a prima facie determination against Charlotte? Was it Sophia? The process allows her to come with her lawyer and even call witness. You are saying that the tribal policy that she relied on was prepared for or whatever by Chief Justice Sophia. You said it was amended in 2019. It was Chief Justice. That we are raising these matters now. Look, when Madame Charlotte says impeachment process started, acting through her lawyer, wrote to President Nana Dankwa Akufo-Addo that, Mr. President, give me a copy of the petition so that at least I can respond before Chief Justice Sophia will do all those. That time, the presidential Gongonvita spokesperson, Eugene, responded to Charlotte Osei and the lawyer and said, Madam, this is not the place of President Akufo-Addo to furnish you with copies of the petition. When he got to President Mahama, he said, no, you even want 7 days. I'll give you 10 days. That the process Akufo-Addo used in the removal of Madame Tadolose was a bad expectation. That this new Chief Justice, we should look at the spiritual side of Article 146 and see what we can do. National Petroleum Authority, Penia Wutiano, Yewra Godwin, Edwidi Tamaklo, and Watcher, said the Mranenchiam Article 146, no, a tier, watches a Yaman penny. Ene a lawyer for now woma bene wo mremu ne nimu a aye se honhum nsem wono ma aka bie nim koto da ho abubu I was asem koya mu wono na mra bie twam mra shebe dwone anu ogene ode ma de hia
Awo second about one person so one monyan for Andrew Japamasa. One so na no atum bie. Na wɔkyerɛ sɛ wɔhwɛ sa Chief Justice nsɛnsɛm yɛ na ɛtwetwere ba ho. Ɛwɔ mu ane akɔfa aba ne asɛ gye agum nnɛ. Amanyokuo bɛ sɛ num bi aka wɔn abom kora sɛ nyame yɛ adom adwo de di anim. Wɔn so ba ba yɛ ɔyɛ de atia no yade a kyɛ ha adwene yie. Na wɔse Ghana amamra na ɛde dwuma 1992 constitution no. Wɔse wɔhwɛ mo paa no a article 146 no yɛnhyɛ dankan kɔ hɔ ni yie na nkamfase ehunu sɛneɛ ɛwɔ no mo hyehyɛ esitie. Enti akɔkɔyɛ sɛ dan nyinaa no yɛde electoral commission ya wɔtwa mu ma mesɔrɔtɔ sɛ no de ne yɛde aba toto Chief Justice we de ho wabra ne mienu kora po no nhyɛ da ni twaka bia yɛ wɔ sɛ yɛde toto ho na ɛbra panyi pɛ wɔ no so mpaka se adi nkɔmɔ na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm sɛneɛ Ghana yɛmamra no ka ana sɛneɛ article 146 no ɛnso ka ɛbra mampanyina nasa na pamfo ɛpɛ sɛ wɔn yi panyi pɛ bi de fra konya so no sɛ no panyi ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm. All right, so in brief, all I will say is that in view of all the matters that have come to our attention, come into the public domain, one cannot but draw a conclusion to the effect that this was premeditated, orchestrated right from the very beginning to remove the object of what the NDC government of Mr. Mahama is doing. I suppose that we've gotten to that point. Indeed, and in fact, it's not become an issue because nobody has attempted under the Fourth Republican dispensation to remove the Chief Justice. That the safeguards in the Constitution itself, if this present President and the Council of State were minded to apply it, didn't get to this point. Because unlike in the situation of other constitutional bodies or heads of other constitutional bodies where the President acts as, if you like, a conveyor belt, in this case for the removal of the Chief Justice, the President and the Council of State plays an active role in the process. And so that active role in itself is intended to serve as a seed where they make a determination at that point whether there is any basis for a full-blown investigation. And I'm saying that if the President and the Council of State were minded to do what the Constitution enjoined them to do, we would not get to this point. And so yes, there may have been petitions in the past, but previous presidents have acted in consonance with the law and have provided a requisite threshold to ensure that we do not get to this point where Chief Justice is almost on the verge of being. I was saying, you're turning Kaya Kanema Shabba Johnny, or General de Madashia. I was second year about to impress so one money for Andrew, a Japamesa. Na yɛkɔ baadema abato mpɛsuano so a kane pani wo gyina maasono nanso wantumi ankɔ sɛnka yɛmfa no nkɔmra sɛ badwafie Rafa Japan ne din wɔde atodwo akyerɛ sɛ wɔsona manyoku na sesei na na yɛkɔto aba wɔn mu di ntwa wo bie ka de ɛyɛ ne de ebi ka security ɛwɔ hɔ na ebi nso sɛ yɛnkata so nom ne ade no ebe hia paa sɛ mpanimfoɔ ebedwira gu na wɔn bɛhyehyɛ no foforo ɛnte saa kama yɛ sɛ deɛ wɔn mu de si party no ebi apropa na hyehyɛ mfimfini ndi sɛ wɔn mu anyɛ total overhauling ahohoro nneɛma binom ho ansa hyehyɛ no foforo ɛne ahwɛ yɛ opposition hɔ no wɔn bɛgye position wɔ hɔ. MPP need to rebuild the party, and then after rebuilding, do reconciliation again. Oh, sir. Yes, do reconciliation again. There is division. No, we rebuild there. No, be are still better no. So you have to do reconciliation. And then make us say you like a candidate. Candidate about the donor penance. Exactly. Our moji do ni. So we di ni so kanokre. Or cast much you find the word. Now we the usual politicians now they be antron mo de ban. Enkomoi Sompa for God and country so bra na Professor Komla Bochiti Agwemo na wone yira Rafa Japan di sankomoi na wode na no besi no che se aba no kura ye kokoto ye wie ya Alhaji Mahmood Bawumia be gina ntem ka se ma anwene no so hwe nenim din na hu se papa no na asa ne boafu ni tirim na nema bi ne na hi na wode ba be kan na de nti e course an nyina ye se obuo pa ye de manipa no sonofo amfa amagana fo e ka ho bi na de esi no my ilusu here ni nyina na si abonte anipa hu enye bi ni if the dollar around the economy will expose you. And because and agedifo pa na ne say mu ade language na politicians be na mo kasa okurum a onte na my ilusu here enye se na odamu na wabonte na obi a complaining ti NDC enye se na mo ya attractive o ti asmo otum for ka che na adumre bi no o se MPP for NDC o ye de company ni bre tu o na mo so ye say de company ni bre eni a woti ye eye kane pani a wo gina ise won to aba ma no e wo bantama bato mpesua so wo so no din mu owura Raf Japan ne nka eni ete ye eni abusua
baabi a wo bia ma menko so ana menka wo se abrabo a ye boyi no ya na ye bisa nipa ni fie ne mo ye misa ni sika ne eda na council enu nti na wo se wo de wo ho bona na Kodie Company Limited ekoba jesi sempremo ya waton adanse ho ne ma ye papa ama wo mo eto bibia timi asifie na wi emfa ho na adwuma a wo yo enu nti wodi abasobo eyenchense ye de bodanso na doa Prewood Quarter Road nom ene ayon roso ana cement ni nyina ne nche ne ye fa Filipinti ka ho enkran kumase ba bia wo ho wa semframa 0204 355 040 enkran ha no wa hwe no Tantra Hill runabout na so ansa na bedu 21st clinic so ofiri achemota na ekwa eyonifa na ofiri amasaman so ba no wa hwe obenkum otra 21st a wo mo ene bo ho no 21st clinic ewa no ho a Tantra Hill runabout no so Dr. Sisters ne domo bo adwuma minim yade eto so akwa wo mo nyanhwehwemu nhunu yabetwe moja de efre ne lab no na yawie ahwe moja no mahu yade ehu nta obi ehunu ye na yadom asama anu aduru ene ntika ho nakọ yenkura bata burudu no mo man mu yenso na yetimi twa abosompo ekọ buru ni fita kurom kosa buru ni yade breko a meka kirew adokotafo a wo musa wo hwene so kura kodura buru kira na ebi worship rate na ebi de cleaning job ena aye wo madwuma na so 21st de ye kwa yekoye ayaresa adwuma no pepepe siateka no ye na ye nhwehwemu hunu ena yesan ye nhwehwemu di anu aduru ebae enti hwehwe yen temade a Roman asoda na chi ho apɛ kasoa obomkwa no so ehwe overseas ehwe adabraka enu ekumase nkorabata ba bia Sompa 93.1 wo no ehwa na yewo teaching hospital no hwe animu sunyane de na mekire wi afi Techima Gen Bank dandadanum ena Children's Park nchen ho ne nkransa nkorabata ene Presby Bank no edi enim hwe efi akuma number 9 ne edu takorade ba bia Sompa 103.3 wo no taxi station ho na yewo ena wo takwa Sompa 101.1 so a your Roman stores num 0540 311 ya homa no ya no wapusu ba bia wo bia ayaresa no pepepe ehwemu no nso pepepe hye no nso sa wo sene de ya atwi na wutwi osia na eboa ma utimemene wonu mu ntasuo yie na wankwa ankomene no nso na bia nwia meka se oyefunu ye oya etoda osa dodo na ebinum se ase nsuo ya wo memene a enenti for Leicester Company Limited womo aposin ye friend say Yas toothpaste fa choose ye wo Yas herbal wo ho ene ye wo Yas whitening se udi twi nkoda ne se na gya ma no eteto boroso so se won konkontwitwia wo be wi asan beje foforo ne denti enti ya wa nya adaje na fatwi na ne se no enya hoode na kiri nam no nso enya na hoode na fi nanum nkan so enya hwam na watimi akasa nipam erenti ba bia ton ade bia kwa won se ka bi na mom gya homai won kran 050 1619588 kumase 050 1390338 na wone Leicester Company Limited a womo ede Yas toothpaste ene ne brush abadwaso awie womo kutaye mu ena yesomwo osa tamfo eye duro ba akope eye nkuro osa na aduro no kuro bi ewo mu nso no maduro ya etu na se kura ma hoto na mo woni mfinhia dumienu yemfa ma afi wafo afuru ana wo ma akoda nofo a enko ho ansa nanso se womfa afuru na nya akoda nso na wo ma no nofo na mfinhia de wadi tradumienu a utime fa ne se brato ene e friend se Haxa Capsules and Mixture no Food and Drug Authority agia to say ye enti baby aton ro bia ebi wo ho 0240 238 310 wo madama ena wiei ye be ensem ne de ma wo ye na ye hutia wa mra ye ba de aka akire ye de betwa wo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic
clinic nkoa wo mo de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka Senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 ewon kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboy. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Menyi ni se what ulcer tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkratuo yi atom TV Emma Akituapa. Pampa, I was here to and some no aso. Now I don't come mamma da senya me ya duma na watche and am anyoko bes numia and pipia when you cook and be. One more year yachira a wama gana mudi tia ban ni nyinada aye Chief Justice and son sem ye. Na anona kanemra shebe jani ya no jina de ma this year. I want her for southeast about 2 so. One more for Francis men who adabo one yamani boni. Ebenezer who and Sandra Chenko ya watch us and yamini. Ni abane yano dear, one cast or more for so pap and a show. Sa bana bakwaso to aso na ne dwumadie no why ne tro kan say ya na wo mboa kora wo se drum ba bi kora no mu ne say ya no mo se afem sa se Chief Justice wo ye na dwuma papa na bibia mama sankem wo Ghana fo enkasa ho na asama mpanyine bua papa so yi ne firi wada yi a NPP aban na de ne ba yentia wo wo kyerɛ ne ekwokoso ekire se mampanyine so peso ofa ka na chiche kwaso no so de nipa wayon di sini baba tana konya so na won mo kan mampanyi ye rajon dramani mahama so ate se nyame yad ma juade di anmu yi won ba yo ye kyerɛ ade atia no Rizia enti president say onye petition bi a kyerɛ sɛ o se CJ na ekolo sa reasons no de ba any nyina CJ na yi ano my own point me gina so ne sɛ o yi CJ no because who CJ ni sɛ we MPP it's not just say the one ba so ye NDC a won kan kyerɛ Ghana because there were 3 arms of government the judiciary one legislation one and executive one we supposed to operate independently say our majority our parliament and just one year no account executive o pesa o sacrifice the legislature there and one kan kyerɛ sɛ Ghana na ya one party state ma me no ma ne adwuma so one our problem bia ma within the judiciary na nkasa o enkeka ye ho ba o pesa o force wa na wo yi ne ho because we MPP sana Ghana fo nyina ka so we say ma me MPP no
say the wodi ba so ye NDC enti ye ni nyina so ye nkase ne wo ye NDC aye so ye mpene na ye nya uprising wo Ghana na menim say ahyehyɛ demonstration wa kra me wo ha me tra kra na demonstration ni ta mo ye nyina be kobi because you were civilized country Ghana ever need democracy I was say you make sure say be democracy no excellent eni say no we kwa me ko matai ono force ono so yi justice every fourth republic second republic third republic na ibi I was your way kanemra shaba Johnny anu wagina odem adahia awa hafo no southeast abato mpeso so you Francis Menu adabo na anu achire no panyipa na mananso wa anu obabato so achire mu sesa wo hwemu pa no a mampanye rojo ndromani mama betena akonya so mfinhia anase nafua no beso hanie yi a wanya no wo so wonya hui Nadia waya na secha se wosasa nuoma wo mu mti akonya so a ye hunu se MPP aba na duo mba ye no wo boa pa yi wo mu nyina de firi ho wo yi adwumafo adi yi a chese nwuma kora no wanya na dwunso obebie e wo mayi mu oduma oba ya waye pa ni 100 days ni se wo yi nkofo adi sa no wo fem ni se wo 60 ministers ke nipa wa appoint wo mu office of the president wo mu no 50 wo nyina so se miti abugina pa the exchequer no eno no waye cabinet adwuma da ni chese nkofo no appoint wo na no wo salary ni wo mu emoluments net sector the one of sisi no fasikai ye mfa ba ye be demonstration won tia ye be koso aye demonstration obi ya ni wono ma obi bo no prum na cha wo mi o tia the demonstration be ya waka ye tare kira na se waye ni onya na dwene so big majority of parliament wi ase ni nyina ye ne dia ma wonya na dwene se wi ase nyina aye ne dia wei aye mrabi atwa momra sebadwane na wagina odem adahia wa hafo no southeast abato mpeso so you Francis Menu adabo enyaba ne sei a na akoya sesabi wo mo ya na manyosem kankane ma metokonu a wono pese wo mu yinwe na sesie Kumase High Court ekwa asetena no behwe chiniye ma wo mu kobodo mpemo ho tituru wono mu firi hafo no southwest constituency ahafo no north NFA Obuasi East wono mu koya wo se yeto abawie no ase agro ase eyasempa wo mu de na chiniya anwe ne saa bosume be de wo he na besena koi na wo mu ekwa badwafie no guso a eje wo mu sika nanso wo mu de hu ni pefe se chiniye ne di nkunim ene wie no kana sechi bi ebe mu eno ne nam so ma wo mu de kokoto esanse ho na wo mu ogidie wo nanso ayekona bra ene nti chiniye ma na akwa api ho na de enti a wo mu koye na asema na esun won no Ebenezer owusu ansa ya wono ene kotie na wobeka timi bu atentrodo no ede ma yetiefo Sompa TV no wogina hobi ebe ma hai mejo so na die na koso ewo Kumase court bra ne PMPni ne dom kwa asetena chiniye maba ho ena Kumase High Court ekwa asetena na sa asetena we eye asetena etoso bese enso a wako ewo sa court case a ewo Obuasi East ahafo ano southwest ena ahafo ano north no wo mo baba bebua ewo asemba akopotia akwakoda wa akwakwe davirikese pa e dia babeto sa ajeji for that so lawyer for wo di sa asemi echi no wo mo baba di sa asemi no baba tuja na die asemtitru pa na da pono so no say sa cost a wo butwa ye